what you have. Happiness is not having what you want, it is appreciating what you have. A hausance wai farin ciki ba shine samun abinda kuke so ba. Wai farin ciki shi ya kunshi godiya ga abinda kuke da shi. Wai farin ciki wannan yana ga kaman kamun a ce shi yana da farin ciki, shi ya mallaki ko menene da shi yake so duka, ko ba haka ba, ya samu. Wai ba shine farin ciki ba. Wai kai ka samu abin da kake so duniya duka amma baka da farin ciki, wannan gaskiya ne, ko ba haka ba. Wai sometimes abin da zaka samu in ka appreciate shi ke kawo maka farin ciki. Kaga kai motan ka karfe ne kamar irin nawa amma idan ka appreciate wannan mota, kaga kai kullun kana cikin kwanciyar hankali ne, kana cikin wani dadi ne da wani nadama. Amma idan baka appreciate ba, kaga kai kullun idon kana kan mai jan Range Rover nan, kaga kamar kana race. Yes, sha abin ya zama maka kamar competition cikin rayuwanka, inda Allah ya ajiye kan ma kai baka so, kana ga kamar kai wurin nan bai kamaci wurin kake ba. Kullun she kana duban wani, baka appreciate wai mutum butulu kenan. Kuma funny enough, wani ma nakan ma bai samu shi da ya samu da ya samu nakan da shi kuma yana shi kuma idon kana kan na wani, idon kana kan na wani. Kaga kullun kai kana cikin damuwa ne, kana cikin damuwa ne. Wai happiness is not having what you want, it is appreciated. So that the key word here is appreciating. Yes. We appreciating. We ka gode wa Allah da abin da ya baka. Ka gode wa Allah da abin da maybe kai moto kake ja. Ka ja moton nan ka sha kuran anyan dodowa tun dodowa har Ankara. Amma wai kaga wannan mota kuran da daka sha tun dodowa har Ankara nan, wai ka bai ya zama maka farin ciki, domin wani ma nan shi ya tashi motan ma bai da shi, moton bai da shi, bai da ma kudin mota da dai hau mota ya zo. Wannan gaskiya ne. Wuri ya kure mai yayi mai karfi shi dai yayi tafiya. To kai kana da moto, wani kuma nan ma yana da Range Rover dodowan har Ankara, amma ya shiga cikin motan bai da kwanciya don yana ma ciwo. Shi yasa ba bai jin daji. Yasa mu gano. Kuma me shi ma ba ka san anyan da ya bi ya samu wannan motan nan ba. Yasa me shi kuma ba shi cikin jin dadi, kamar yadda kai kake kallo kamar me shi na cikin jin dadi. Ni dai karfi nan na hau karfin nan, na ga ba stand da ya kai ni duniya. Ba sarar. Sharifa san minya me ka dadiya no san timwa. Me ka me se chiro. Sometimes mutimi tia accelerator no. Utia go sa kalo chiro sa chale minduru ho jariya o yero. O de fami. Lore cewa barnin da nike in ta ka kaga lore na kukun shi take shin cin bari. Let me appreciate what I have. I don't go racing with Range Rovers, Mercedes Benz, Land Rovers, Bubugamin, Chatawali de Cochini, if anything, Lamborghini. I don't know. I have my kunku. Lamborghini. My. All right. That's it. By way of motivation this morning. Duka da in ka hada duka manan shi ne kada ka bai don ka yi ja da abin da baka da shi. Kullum ana gaya muna jan ido bai da kyau, wai ka gode ma Allah ko me kake da shi. Shi ke bar kana shiga cikin wani hali ma da bai da. Shi sa kana son ka samu abin da ke ciki nan ba da bata lokaci ba, mun bata lokaci kai da gaske. Mu dauki health tips mu na yau. Health tips mu na yau, we are looking at lemon, amfanin shi lemon. Is it lemun yami kenan? Lemun yami. Amfanin lemon ga gangan jikinmu. Na'am, Hindatu Muhammad is on standby.
Lemun tsami duk da cewa ya kasance ƙarami, amma yana dauke da naushi mai tsanani idan ya zo ga fa'idojin kiwon lafiya. Ya fi 'ya'yan itatuwa kawai, yana da karamin karfin yanayi, yana da fa'idojin da ke mamaye jikinku ta hanyoyin da ba za ku saba yin tsammani ba. Ni ce Hindatu Muhammad, wannan shine shawarwarin kiwon lafiyarmu na yau. Ga wasu manyan fa'idojin lemun tsami. Na farko, mawadaci ne a cikin vitamin C. Lemun tsami ɗaya kawai yana iya ba da kusan kashi 60 na bukatun vitamin C na yau da kullum, wanda ke taimakawa haɓaka rigakafi, haɓaka lafiyar fata da tallafawa warkar da rauni. Haka kuma, yana goyon bayan lafiyar zuciya. Vitamin C a cikin lemu na iya taimakawa rage hawan jini da matakan cholesterol, rage hadarin cututtukar zuciya. Haka zalika, yana taimako a gudanar da nauyin jiki. Lemu na dauke da pectin fiber, wanda zai iya taimaka maka a tsawon lokaci. Duk da yake ruwan lemun tsami kadai bai kunshi pectin ba, dukkan 'ya'yan itatuwa na iya tallafawa satiety. Yana hana dusun koda wato kidney stones. Citric acid a cikin ruwan lemun yana kara yawan fisari da pH. Yana sa ya yi wuya ga duwatsun koda su hayyafa. Rabin kofi na ruwan lemu kowace rana yana iya taimakawa. Yana inganta karfin iron. Lemun tsami yana inganta shakar iron daga abinci mai gina jiki. Yana taimakawa hana karancin iron wanda ke kawo anemia. Antioxidant da anti-inflammatory effects. Lemu na dauke da flavonoids da sauran antioxidants da ke taimakawa wajen yaki da oxidative stress da kumburi, mai yiwuwa rage hadarin cututtuka na yau da kullum wato chronic diseases. Yana haɓaka fata. Magungunansa na antibacterial da ke kashe kwayoyin cuta da kuma abubuwan da ke haifar da astringent. Ruwan 'ya'yan itatuwa na lemun tsami na iya taimakawa wajen rage kurajen fuska. Don haka, zuwa gaba, idan kuka wuce lemu, kada ku gan shi kaman 'ya'yan itatuwa mai tsami kawai. Duba shi kaman abokin tarayya. A hankali yana aiki don daidaita jikinku, zuciyarku da kuma karfinku. Ni ce Hindatu Muhammad, wannan shine karshen shawarwarin kiwon lafiyarmu na yau. Alright, Hindatu Muhammad kenan. Wai lemun tsami. Hausawa kun kashe mu. Lemun tsami. Mun gano amfani da ke cikin shi lemun tsami. Da yawanci ababa da ke kama gangan jikinmu amfani, shan suna da wuya. Ko bai gani ba? Amma akwai masu karfin hankali, me shi ya sa ya twasi ya sha ya dama idon shi. But amfani da ke ciki kenan mu inga amfani da shi. Masu shan tea da safe, ka tashi da ka sha tea ka dai ka masi ka sa ciki. Kuma ruwanmu da muke sha kamar yadda muka kalli, kai da kai in kana da ka sha ruwa ka samu shi ka masa ka sa, yana alkalize ruwan da muke sha. Alkaline water kuma in ka tambayi likitoci sun gwada maka ainihin amfanin shi. Masu cutan koda mawa yana bar karami yana sa ta me ke cikin kiba inda hikima kiba da yawa me ke o ba komai ciki amma kiba da yawa an bude an fura busa fi yayi gudu ai ka saura. ba masu kiba ba amma malam farika mu hakan ga muna kuma shan lemun ya no ai akwai yanda ake shan shi. Kana ganowa ne kai nawa da ka sha ka samu amfani shi sa mu abin da dai muke so masu kallo su gane ababa da aka ce mun ya mu samu amfani da aka ce mun ya mu samu ciki idan muka yi amfani da shi ya kamace mu mai da hankalin mu kai. Ai ba mai kiba kuma kawai ke da ya sunan shi mai ba, mai cikin jiki ba mai kiba kawai ke da shi ba. Makasan da lemun yami na ba su sha saboda wannan
saboda me shi kai yana rami ai an ce rami nan ba rami wa kawai ka rami ba, yana narka mai ne, cututtuka da dama kaman hawan jini da sauransu ga domin mai da ke like ainihin jijiyoyinmu ne da dai bai bar jini na tafiya cikin nasuwa cikin jijiyanmu, shi ke kawo mana wani shi ba zuciyar mutum yana bugu yadda ya bai kamaci fiye ga yadda ya kamaci ya buga. So inda ka yi amfani da lemun tsami ya narka maka waɗannan mai cikin jijiyan ka abu ne mai kyau ko kuma kiba ma da yawa ina me ke cikin kiba da yawa ya kai da yanka kai naman layya da kai ne ka son kai kiba yi kiba ai ba na mutum ana yanka mutu a mai da shi naman sallah ne to aka ce ka sha lemun yami ka samu lafiya ce ka ce baka son karami all right mu duba weather yau mun ga weather na ya change kadan ko ya change sanyi kuwa sanyi malam fari da ni ban son wanka da ruwan sanyi ruwan zafi but wani nguwa kike Filatu domin shi sa wanku na kusa da daji ban son wanka amma su ban ga na kasa shi da na wanka da ruwan zafi. But the truth of the matter is in muka duba weather ya sake fiye da yadda muka yanzu rana na fitowa kadan that's rana akwai rana akwai rana. So in order for us to understand the weather this morning yau ranar Litinin rana daya watan Satumba ga rahoto na yanayi. Okay, waɗannan ke na rahoto na yanayi. Ina yin wannan shiri da safin nan ne tare da Hikimatu Abubakar, ita ma da kanta ma later on ta kawo mana da trends ababa da ke tafiya a kan shafuka na sada zumunta. So ba da bata lokaci ba mun je dan gajeren hutu, idan muka dawo mu shiga cikin takardu na jaridu. Your Excellency, I'm sure that you are mindful of our desire to change the name of the Greater Accra region to the Ga-Dangme region so that they can teach the Ga language. For Greater Accra name to be changed to Ga-Dangme, with respect, Niga, that one is not your responsibility, it is my responsibility. Your Excellency, I'm sure that you are mindful of our desire to change the name of the Greater Accra region to the Ga-Dangme region. This is part of the effort towards unification and consolidation of the Ga state. Your assistance in this regard will be appreciated by us. The Ga language has been threatened in recent years. Indeed, many schools do not teach Ga anymore in the Greater Accra region, and to this it's a big threat to our very existence and our culture because we evolve from it. We are asking that teachers that are trained to teach Ga
are posted to our Ga communities. From the effort of the Ga Traditional Council and the Office of the Ga Manche, we are also asking that before you send and ask the posting regulators to send our wards who have been taught the Ga or graduates from Ga teaching institutions. Ga Manche kina ni take teku suna masubhanallah ni take teku shuru gamashi manche ji an kara wai mu ce gamashi manche wai gamashi kawai shi sarkin gamashi ne ba sarkin an karawa duka bane haka suke cewa su suke gaya wai domin ganan suna da state guda biyar akwai da la akwai da usu suna nan dai guda biyar kowa is autonomous kowa na da yancin kanshi kowa na kan kanshi so shi nashi kenan so that's it bar mun ga video nan lokacin yana shida akufado ya ba da straightforward answers wai ba aikin ka bane ka gaya min in canza sunan region wannan aiki na ne as shugaban kasa lokaci ya kai mu kawo muku labarai da ke kan takarduna jaridu soma da Daily Guide newspaper akan front page in Daily Guide newspaper where who leads NPP? Race for flag bearer begins. Ga hutun Dr. Mahmoud Bawumia, ga hutun Kennedy Ejapon, ga hutun Dr. Yao Educhum, tukunan Brian Echampon, sa'annan Kobna Ejapon. These are the 5 da muka san sun nuna tayi na nema su sai a takara a madadin wato New Patriotic Party wato su rika ma jam'iyyar tuta zabe da za a yi 2028 shin ake tambaya wane zai jagoranci NPP ahead of the shi zabe da za a yi na wato mai rikon tuta na jam'iyyar wanda aka sa watan Janairu na 2026. NIE chairman praises margins ID group over Ghana card where Oti region records 22,000 typhoid cases kuma shi cutar typhoid where ya taso kware da gaske a yankin Oti we yanzu haka muna magana ga an record in wato cases 22,000 Oti region. Sai sa ku da kuke kallon mu wannan yanki na Oti region. I know that we have a lot of viewers there. Ku kula da kanku, ku yi kula da kanku kwarai da gaske kada ku je ku jawo ma kanku wani cuta yayin da shi wannan cuta na typhoid ya taso. Typhoid mun san yana da hadari ba wasa ba, ya kashe mutum. Shi sa mu sa hankali. Binyiri conflict, death toll rises to 18 and counting. And as a country, I don't know why up till now, but mataki da zai kawo karshen wannan tashin hankali da ya taso ba. This conflict is actually coming few days after the president actually praised the Savannah region, especially the Gonja Enclave, for being one of the peaceful regions in Ghana. And then we are hearing this coming from Bole, Sola, Sabune da ya kamanci Aduba, yaso a gan cewa kaman an shawo kansu. We know that an tura 'yan sanda wurin su je su shawo kan wannan masala, but then conflict in yana. Last we saw a lot of people fleeing from the enclave saboda su kare kansu da iyalansu
18 suka mutu so far. 18. Chief's son, 3 others killed, several injured. This is another story they kuno Jia Ankaranga Soutium were shooting over the sprinkling of Pokwe. Is it Pokwe or Pokule? Whatever it is. Over sprinkling. We sooner sprinkle she wa na abinchinsu tonsu nan Pokwe tonsu nan da suke sprinkle nan. We sun sprinkle sun wuce iyaka. Sun wuce boundaries sun shiga boundaries su lokacin homowon su bai kai ba ya da ku zo kuna sprinkle ku shiga cikin boundary mu. This is the extent of division that we have in Ghana. Rarraba kabila ɗaya mutanen kabila ɗaya irin rarraba. We are not paying attention to these things, unnecessary things zalla ake batu Ghana ga. When you go on social media kaga youth nam, the very gullible, the most gullible youth in the world, Ghanaian youth, on social media, arguments in the bed, amfani, the batun oba kengado, what akwa banga, kanye kaga fira de suki yi, tribalism, ethnocentrism. We come there on Babamba Ghana. She does our Bugani now. You see, one tribe. Efekeke say all sprinkle kwa wa sprinkle ba bia ba wudiem. But anja yin harbe mutani initially mamuji mutani takwas. Initially munji mutani takwas. So it's not nice. Yakamacha duba, we should prioritize unity. Unity. Ba banza bane muka hada kanmu. Ba banza bane muka hada kanmu. Muka ce za mu yi kasa nation. So ya kamaci mu girmama wannan, mu jaddada muhimmancin wannan. Mu yi tolerant. Otherwise, I don't know what the future holds for us. I don't know what the future holds for Ghana. Now it is even becoming a sin for one year yarin shi cikin garin wani, and then we say we are building a nation. We will come to that on Babban Magana. All right, newspaper next. We look at the Daily Graphic News by Ubonkowa, where NDC MPP face off in Akwetia. Gobe Kinam. MPP the NDC wade win wade nasara. Bincike ya nuna cewa kamar NDC na kan gaba. Whether they are going to be able to su kwace seatin annun MPP, that's another story for another day, but that is what is coming from Akwetia. Karshen mako mun ga manya-manyan parties duka sun shiga garin Akwetia inda suka je suka wato karfafa campaign su da suke yi saboda su ja hankulan mutane ya so akada kuri'a a basu. We ensure violence free election in Akwetia. Religious leaders appeal to NDC and MPP we su tabbatar da cewa kaman an yi wannan ba election ba tare da wani tashin hankali ba. Kamar yadda muka sani ko da yaushe ana yin by election yana zuwa ne da tashin hankali. Wasu mu ma suka ce muka ce by election na useless ne bai da amfani, especially this time the NDC suke da I mean absolute majority in parliament. They don't need any additional seats. They have it all. Na ra'ayi da wayanda suke sukan NDC kaman participating in this election was even unnecessary. They should have just allowed the MPP, just like the MPP withdrew from Tamale, so that tashi hankali da aka same shi wajaje daban-daban na concentrate wurin. Yan sanda da yanzu aka kwashi kaman 500 sojoji aka ja aka zuba Akwetia wai saboda ba election guda. Da daga Boko ana tashi hankali wurin.
ga side utin ga kwanta da alabanyo hala yanzu suna fada wurin ga na binyiri kuma yan sola da yan bole ana fada wurin yan tsaro suna nan sun yi kaɗan karancin yan tsaro da za su tabbatar da ya sunan shi kwanciyar hankali wurin sai a kwashi duka aje da shi a kutiya wai saboda wani by election da bai da need. This by election is the most useless by election in the history of Ghana. Yes, when you look at it from all angles, it's the most used. We don't need it, but unfortunately it is in the constitution that one year mutu yakamacha election. This constitution that we have is problematic, but then mutu yayi constitution sa mutum ya kamace ya zamana ya canza shi sa mu muke kira kaman lokaci ya kai after wannan aburin na yi election main election nan zabi candidate in NDC in ya win election nan in ya kare wani abu yazo ya fita kan kujeran shi wani abu yazo ya fita kan kujeran shi ya kamace a make sure kaman NDC no da su zabi wani yazo ya replace shi ba tare da yin wani by election ba. Ikime ka samu nchire neni. Hey my people. Ba tare da yin wani wannan da gaskiya by election ba kin gane. It doesn't really make sense because by election like how inde me shi ya mutu ya fito NDC, it's supposed to be like NDC no a cire wani yazo ya zamna cikin NPP ne a cire wani yazo ya zamna cikin but a zo kuma yaso wani ga shiriri tanga da fada tashi hankali da duka a bari. But then as for the politician, I've been the key interesting she yana interesting shi ne. So that's the problem we have. Constitution ne ya kamata duba. To yanzu kuma NDC na da absolute majority da sun yasu cika riba babba ka cikin fara. Wannan dai gaskiya ne. Su duba. Ni dai ina ga na kakutiyan garabi kamaci su contest ba. Not because ba su da dama su contest. Suna da dama wai ba kowane abu wai asantina da wani magana da suke yi wai ba kowane I'll come there not maybe not tuna later ba kowane abu kake da daman yi da kai ba kowane abu kake da daman yi kana da anya kai kana da dama kana da karfi kai shi kai, especially at a time where there is the level of insecurity cikin kasan nan ya rise kuma it is your responsibility as a government to maintain peace. With government moves to revoke forest mining laws, that's why we were calling for shi wannan LI da ke ba da dama ana yin hakku madinai ba bisa kaida ba cikin gandunan daji. Mun yi kira wannan gwamnati ma lokacin da suke opposition sun yi mana alkawali kamar idan aka ba su dama suka hawo karagar mulki za sa wato repealing wato da fidda wannan doka cikin kundin tsarin mulkin kasa ya so a bar amfani da shi, amma tunda suka hau karagar mulki mun ga ana jabi zuwa shi sa yanzu suna nuna cewa kamar nan ba da jimawa ba wannan doka za a fidda shi ciki. Kana da dama ka yi hakku madinai ko ina amma baka da dama ka yi shi cikin gandunan daji ko kana da lasisi an karbi wannan lasisi a nunka, domin bincike na nuna cewa gandunan dajin mu ana lalata su ne suna batawa, kuma idan muka zamna muka yi sagaga muka ban gandunan dajin suka bata wai idan itace na karshe ya mutu to mutum kuma na karshe ya mutu shi sa magana da ke ciki kenan. Daily graphic grader home fair successful exhibitors margins ID group expertise makes Ghana card global model. Shi sa labarai kenan da ke kan Daily Graphic newspaper. We move on to the Ghanaian Times newspaper. On the front page of the Ghanaian Times newspaper, then you have the Minister Lands and Natural Resources, that is Ama Kufi Bua. Magana da na yi yanzu ga na batun doka da ke ba da dama ana yin aikin hakku madinai cikin gandunan daji da aka ce za wato repealing za fidda shi cikin dokan. Ministan kenan yake confirming shi wannan labari. We Galamsey fight Rams up. Galamsey fight Rams up, wato
yaki na hakuma da ba bisa ka'ida ba an karfafa shi yayin da minista yake neman dama da za a bashi a gidan majalisa ya so a repealing shi LI 2462 doka da ke ba da dama ana a cikin gandunan daji. We Akofe Toko Chief constructs 5 mechanized water system for community. Tukunan government moves to control traveling expenditure at UNGA 2025. Late Issa YY remembered for role in Ghana's digital transformation. Tukunan finally Akwitia by-election set for tomorrow. Finally, Muduba, the Chronicle newspaper. On the front page of the Chronicle newspaper, Kahutunshi Minister Ama Kufibua, Ama Kufibua writes to AG for formal revocation of LI 2462 in the Shiminisa Rubuta Zuaga AG babban lawyer na kasa na ganin cewa kaman an wato repealing shi wannan doka LI 2462. IGP's Galamsey task force still in operation. Har wayo task force din na IGP na wato yakin hakuma dinai ba bisa ka'ida ba wai har wayo suna nan suna aikin su. We end of adventurous journey. Edwards Nuruddin Kobna Ebu Kwansa says goodbye to the pen. Shi Kobna Ebu Kwansa da muka sani babban dan jarida ne da wato ya wato mutu an nemi mai ji asantiwe kurabre. Those are the stories on the various news